Español, rápido, útil, fácil. ¿Cuál es tu nombre? ¿De dónde eres? ¿Quién eres tú? Hola a todos y bienvenidos a Español Simple con Gia. Here is what you will learn in today's video. How to identify questions related to the theme travel in preparation for the CSEC Spanish Oral exam, and how to respond to questions centered around the theme travel in preparation for the CSEC Spanish Oral exam. Challenge yourself. Pause the video and try to respond to the questions on your own before you skip to the answers. Disclaimer: these are just practice questions and sample responses based on the theme of travel. I have no way of guaranteeing what specific questions you will be asked on the day of your exam. Let's begin. ¿Te gusta viajar? ¿Por qué o por qué no? Do you like to travel? Why or why not? ¿Qué lugar prefiere visitar tu familia para veranear? What place does your family prefer to visit to spend the summer? ¿Qué lugar prefiere visitar tu familia para invernar? What place does your family prefer to visit to spend winter? ¿Te gusta visitar el campo? ¿Por qué o por qué no? Do you like to visit the countryside? Why or why not? ¿Te gusta visitar la ciudad? ¿Por qué o por qué no? Do you like to visit the city? Why or why not? ¿A qué país te gustaría visitar? ¿Por qué? What country would you like to visit? Why? ¿A qué lugar te gustaría visitar? ¿Por qué? What place would you like to visit? Why? ¿Has visitado un país de habla española? ¿Cuál? ¿Cuál te gustaría visitar? Have you ever visited a Spanish-speaking country? Which? Or which would you like to visit? ¿A qué país has viajado? What country have you traveled to? ¿Qué te impresionó más de este país? What impressed you the most about this country? ¿En qué país te gustaría pasar tus próximas vacaciones? ¿Por qué? In what country would you like to spend your next vacation? Why? ¿Por qué viaja la gente? Why do people travel? ¿Cómo se puede viajar hoy en día? How can one travel nowadays? ¿Cómo se viaja dentro de tu país? How does one travel within your country? ¿Cómo crees se viajará en el futuro?
How do you think people will travel in the future? Sí, me gusta viajar porque me gusta visitar lugares nuevos. Yes, I like to travel because I like visiting new places. Mi familia prefiere pasar el verano y el invierno en una isla del Caribe. My family prefers to spend summer and winter on a Caribbean island. Sí, me gusta visitar el campo porque me gusta el aire fresco y me gusta comida de granja. Yes, I love to visit the countryside because I love the fresh air and I love farm fresh food. Sí, me gusta visitar la ciudad porque me gusta ir al centro comercial. Yes, I like to visit the city because I like going to the mall. Me gustaría visitar Cuba y la República Dominicana porque quiero mejorar mi español. I would like to visit Cuba and Dominican Republic because I want to improve my Spanish. He viajado a los Estados Unidos. I have traveled to the United States. Lo que más me impresionó en los Estados Unidos es que muchos adolescentes tienen sus propios carros. What impressed me the most in the US is that many teenagers have their own cars. Me gustaría pasar mis próximas vacaciones en España porque quiero aprender más sobre el arte y la cultura española. I would like to spend my next vacation in Spain because I would like to learn more about Spanish art and culture. La gente viaja por negocios y por placer. People travel for business and for pleasure. Hoy en día se puede viajar por tierra, aire o mar. Nowadays one can travel by land, air or sea. Dentro de mi país se viaja por carro, autobús o a pie. Within my country one travels by car, bus or by foot. En el futuro los carros volarán. In the future cars will fly. ¿Qué documentos se necesitan normalmente para viajar? What documents do you normally need to travel? ¿Qué lugares interesantes conoces en tu país o fuera de tu país? What interesting places do you know in your country or out of your country? ¿Es importante saber manejar o conducir cuando visitas otro país? Is it important to know how to drive when you visit another country? ¿Te gusta tu barrio? ¿Por qué o por qué no? Do you like your neighborhood? Why or why not? ¿Qué instalaciones hay en tu barrio? What facilities are there in your neighborhood? ¿Cómo se celebran los días feriados en tu país? How are public holidays celebrated in your country? ¿Qué compran los turistas en tu país? What do tourists buy in your country? ¿Hay museos en tu país? ¿Cómo son? Are there museums in your country? What are they like?
¿Qué tipos de alojamiento hay en tu país para los turistas? What types of lodging or accommodation are there in your country for tourists? ¿Son todos hoteles todo incluido? Are all hotels all inclusive? ¿Es fácil viajar entre las islas del Caribe? Is it easy to travel between the Caribbean islands? Normalmente para viajes internacionales se necesita un pasaporte, una visa, boleto de avión o boleto de crucero. Normally for international travel, one needs a passport, a visa, plane ticket or cruise ticket. Conozco las cataratas del Río Don, el Museo de Bob Marley y el punto más alto de la Montaña Azul. I know Dunn's River Falls, Bob Marley Museum, and Blue Mountain Peak. Creo que es mejor tener un chofer en un país extranjero si no conoces muy bien el país. I think it's better to have a chauffeur in a foreign country if you don't know the country very well. Sí, me gusta mi barrio porque es tranquilo y seguro. Yes, I like my neighborhood because it's quiet and safe. Hay un centro comunitario con un campo de fútbol, una cancha de baloncesto, un parque y una piscina. There's a community center with a football field, a basketball court, a park, and a pool. Los días feriados, la gente va a fiestas, a la playa o visita familiares y amigos. Cocina, come y se divierte. On public holidays, people go to parties, the beach, visit family and friends, cook, eat, and enjoy themselves. Los turistas compran café de la Montaña Azul, ron, llaveros, bolsos, ollas hecho a mano y ropa. Tourists buy Blue Mountain coffee, rum, keychains, handbags, handcrafted jewelry, and clothes. Sí, hay museos. Son pequeños, pero tienen muchos artefactos interesantes. Yes, there are museums. They are small, but they have many interesting artifacts. Hay cabañas, casas de huéspedes, villas y hoteles. There are cottages, guest houses, villas, and hotels. No todos los hoteles son todo incluido. Not all hotels are all inclusive. No es fácil viajar entre las islas del Caribe porque las tarifas son caras y hay pocos vuelos. It's not easy to travel between Caribbean islands because the fares are expensive and there are only a few flights. It's time for exit ticket. Do you know how to perform the following tasks? How to identify questions related to the theme travel in preparation for the CSEC Spanish Oral exam? How to appropriately respond to questions centered around the theme travel in preparation for the CSEC Spanish Oral exam? I hope you answered yes to those questions, but if you didn't, simply watch the video again. Thanks for watching. Please remember to subscribe, like, share, and comment before you leave. And check out my previous videos. The links will be on the screen. Adios!